எப்போ ஸ்டார்ட்னு சொல்லுங்க. Hello everyone, this is Dr. Sivarajan Pandeshwaran, a stroke and neurovascular specialist at Kaveri Hospital in Chennai. We are going to celebrate World Stroke Day on 29th October, and in this juncture I'm here today to talk on why stroke is important and also emphasize the fact that stroke is a treatable emergency. So ரொம்ப காலமாக வந்து எல்லாருமே there is a misconception or myth in the general public that stroke வந்ததுன்னா அவ்வளோதான், ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அதை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு தப்பான ஒரு அபிப்பிராயம் உண்டு. அண்ட் ஐம் ஹியர் டு டெல் யூ தட் ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பழைய மாதிரி பயப்படக்கூடிய ஒரு நோய் கிடையாது. அதை நம்ம முற்றிலும் ரிவர்ஸ் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷன் தான். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக்னா என்ன அப்படின்னா தமிழில் பக்கவாதம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பக்கவாதம் ஏன் அந்த பேர் இருக்குன்னா, ஸ்ட்ரோக் வர எல்லாருக்கும் ஒரு சைடு ஆஃப் த பாடி வந்து பலகீனமாக இருக்கலாம். பட் தட் இஸ் நாட் அலோன் ஸ்ட்ரோக். ஸ்ட்ரோக் பல விதமாக வரலாம். சில பேருக்கு பேச்சு மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகலாம், சில பேருக்கு கை மூவ்மெண்ட் மாத்திரம் அஃபெக்ட் ஆகலாம், சில பேருக்கு பேச்சு கை நார்மலாக இருக்கும் பட் பேலன்ஸ் மாத்திரம் கவலைப்படலாம். ஸோ ஸ்ட்ரோக் வர்றதுக்கு காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல உண்டு. ஹை பிபி, டயபிட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன் உள்ள இருக்கிறவங்க, ஸ்மோக்கர்ஸாக இருந்தாங்கன்னா இன்னும் அந்த ரிஸ்க் அதிகமாகும். அண்ட் ஏஜிங் இஸ் another risk factor. Cardiac conditions like heart disease with valvular problems, ischemic heart disease இருக்கிறவங்க, இல்லை இரத்த குழாய்கள் அடைப்பு பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங் அண்ட் ஹை கொலஸ்ட்ரால் நல்ல வரதும் ஒரு காரணமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது மூளைக்கு போகிற இரத்த குழாய்களில் இருக்க சின்ன சின்ன அடைப்புகள் கேன் காஸ் ஸ்ட்ரோக். சம்டைம்ஸ் இரத்த குழாய்களில் ப்ரெஷர் அதிகமாகும் போது they can burst and cause a bleeding inside the brain. அப்படி வரும்போது we call that as a hemorrhagic stroke. 90% வந்து ischemic stroke, அடைப்புகளால் வருது. ஸ்ட்ரோக் வந்த உடனே வந்து we emphasize golden hour அப்படின்றது. அதாவது within 4.5 hours நீங்கள் ஒரு stroke ready hospital, a hospital which is equipped and well trained personnel ஓட இருக்கிற ஒரு hospital who can deal with stroke with a time efficient manner. For example, stroke வந்த உடனே நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, each and every second almost 30,000 neurons are lost in the brain every second. So if you pass 1 hour at the end of a stroke, we see almost 100 million neurons have been lost in the brain. So you can imagine what that is going to cause in the later period in rehab and downstream with your quality of life. ஸோ அதனால் நாம் என்ன சொல்கிறோன்னா, as soon as possible யாராவது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்துட்டிங்கன்னா, so we can initiate the treatment very quickly and arrest the process of cell death. So 30,000 per second, every second neurons loss ஆகிட்டு இருக்கிறத நம்ம we can put a break and make sure அந்த stroke burden நம்ம குறைக்க முடியும். That can only happen if people can come to hospital within the golden hour. So 4.5 hours golden hour அப்படிங்கிறதுனால ஓகே 4 மணி நேரத்துக்குள்ள போயிடலாம் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணக்கூடாது. You should come within the hour, at least the first hour or second hour, third hour. The sooner you come, the sooner we can give the medicine, the better the outcome is. So stroke is a treatable emergency அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ நம்ம எல்லாரும் ஹார்ட் அட்டாக் பற்றி ரொம்ப தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம். ஹார்ட் பெயின் வரும்போது செஸ்ட் பெயின் வரும், மூச்சு திணறல் வரும், எல்லாம் பதறி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போவோம். ஸோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ பிரெயின் அட்டாக். ஸோ பிரெயினுக்கு போகிற இரத்த குழாய்களில் வர அடைப்புனாலேயோ இல்லை பர்ஸ்ட்னாலேயோ வர ஒரு டேமேஜ் டு த பிரெயின் இஸ் தி ப்ராப்ளம் ஹேப்பன்ஸ் இன் ஸ்ட்ரோக். ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரோக் வந்தவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, they may have difficulty in moving one side of the body or balancing and so on. So what we try to do is, as soon as someone comes to hospital, within the first 10 to 20 minutes, we will do a scan, most likely a CT scan. அதை எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு அது இரத்த குழாயில் அடைப்புனால வந்த ஸ்ட்ரோக்கா இல்லை இரத்த கசிவுனால வந்த ஸ்ட்ரோக்கான்றது தெரிய வரும். இரத்த கசிவுனால ஸ்ட்ரோக் வந்ததுன்னா இமீடியட்டாக உங்களை பிளட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல், சுகர் கண்ட்ரோல் அண்ட் பெரிய இரத்த கசிவு இருந்தால் இமீடியட்டாக வந்து நியூரோ சர்ஜனோட ஹெல்ப்போட அதை அந்த ப்ரெஷரை குறைக்கிறதுக்கு தேவையான அறுவை சிகிச்சை ஹெல்ப் எடுத்தோன்னா அதோட பாதிப்பை நம்ம குறைக்க முடியும். எவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரோக்காக இருந்தாலும், எவ்வளோ பெரிய ப்ளீடாக இருந்தாலும், that can also be reduced and உங்களோட லாங் டேர்ம் அவுட்கம் நம்ம பெட்டராக கொண்டு வர முடியும். சேம் வே பெரிய கிளாட் அடைப்பு இருக்குன்னா நம்ம கிளாட் பஸ்டர் அப்படிங்கிற மருந்து கொடுப்போம்.
கிளாட் பஸ்டர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்ம நார்மல் இருக்கிற ஆஸ்பிரின் இல்லை கிளெக்சைன் மாதிரி மருந்துகளை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மருந்து. ஸோ இட் வில் கோ அண்ட் பிளாஸ்ட் அவுட் த கிளாட் தட் இஸ் பிளாக்கிங் த ஃப்ளோ. அண்ட் 50% டைம்ல வந்து அந்த இரத்த குழாயில் இருக்க அடைப்பு கரைய வாய்ப்பு இருக்கு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன்னொரு 50% ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ், எஸ்பெஷலி அந்த கிளாட் சைஸ் பெருசா இருக்கு அப்படின்னா, ஆல்மோஸ்ட் கழுத்துல இருந்து இரத்த குழாய்கள் உள்ள போற சைஸ் இடத்துல இருந்தே அடைப்பு இருந்தா அந்த கிளாட் பஸ்டிங் மருந்தோட எஃபெக்ட் கம்மியா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நமக்கு சிடி ஸ்கேன் எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு கிளாட் எங்க இருக்குன்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம். ஸோ வி வில் கிவ் யூ நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் விச் இஸ் டு கோ டு த cath lab. நம்ம ஹார்ட் அட்டாக் வந்து எப்படி உள்ள போய் ஸ்டென்டிங்லாம் பண்றோம் இல்லையா, அதே மாதிரி we will go to the cath lab, pass a catheter through a keyhole procedure. The procedure is done under mild sedation. So we call that as நீங்க பழைய மாதிரி அந்த ஜெனரல் அனஸ்தீசியா இல்லை வென்டிலேட்டர் அந்த மாதிரிலாம் பயப்பட வேண்டாம். இட் இஸ் டன் அண்டர் மைல்டு அனஸ்தீசியா. அதில் வந்து நம்ம controlled environmentல we will pass a small keyhole catheter through the groin, and the wire and the tubes go through the carotid into the brain vessel, and அங்க போயிட்டு we will pass a stent and also apply suction to the tail of the clot and take the clot completely out. அப்படி எடுக்கிற பட்சத்தில் உங்க recovery will be much better. So all this can be done within the golden hour. For example, அந்த clot buster-ஓட maximum time limit வந்து 4.5 hours. But on the catheter treatment, especially clot pin மூளையில் இருக்கின்ற பட்சத்தில் we can go all the way up to 12 hours sometimes. ஏன்னா பின் மூளைக்கு வந்து they can withstand lack of flow much longer, and we can get much better outcomes also. So we can stretch only in the posterior circulation சொல்ற அந்த brainstem strokes or basilar artery strokesல வந்து we can go all the way up to 12 hours. But all of that can be only picked up if somebody can come to hospital within the right time and get into the right hospital. The right hospital அப்படின்னு நான் ஏன் சொல்றேன்னா, not all hospitals have the facility to scan people within the first 20-30 minutes. And even if the scan is done, they may not have the right personnel to give you the report on table. So a stroke ready hospital will scan within the 20 minutes and give the report while the patient is on the CT table, and the decision to treat or not to treat is made when the patient is on the CT table itself. So we will give you the clot buster while you're on the CT table. We'll make a decision whether you should go to the cath lab or not while you're on the CT table. The first 30 minutes la ella decision eduthurom. So we will involve the family. We will make sure you understand the risks and benefits of all the treatment, and the process of treatment is very streamlined and very quick. So இதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் தான் what is called as a stroke ready hospital. So it's better you come to a stroke ready hospital, and it is also better if you come in an ambulance. So for example, ஒரு சைடு வீக்னஸ் மீன்ஸ் பலகீனமா இருக்கிறவங்களை நம்ம அழகா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வரது கஷ்டம். கார்லயோ இல்லை உங்களோட ஓன் வெஹிக்கிள்லயோ வரும்போது you can damage that person's arms and legs or joints, and sometimes on the way they may have seizures or fits, அதாவது காக்கா வலிப்பு அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தால் it can cause additional problems. அதனால ஆம்புலன்ஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களோட சப்போர்ட்டோட வர்றது very important. And most often the ambulance crew will know which are all the stroke ready hospitals, and they will pre-alert. இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு வரோம், இவருக்கு இத்தனை வயசு, இவருக்கு என்னென்ன மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது, அண்ட் இந்த மருந்தெல்லாம் அவர் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு, இந்த ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மருந்தெல்லாம் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிடுவாங்க. ஸோ the stroke team will be ready to receive the person in the emergency room, and the process is started very efficiently. So what I want to say is stroke is a treatable emergency, and if you come to the right hospital at the right time, you would get the best results. So I'll pause here and see if there are any questions from the audience, and take it. And we are doing few more webinars on what is stroke and what are the other treatments. So keep looking at Kaveri Hospital's YouTube channel, and I'm sure you will get more knowledge on a lot of aspects on stroke. So I've got a question from audience. Will I need to change my diet to avoid stroke?
are there any lifestyle changes to be made? Yes, it's a very good question. Thanks for writing. Yes, eating a unhealthy food um, can increase risk of hypertension, diabetes, and high cholesterol, and therefore that can lead on to hardening of blood vessels and fluctuations in your blood pressure in the brain. So a healthy diet involves eating 5 portions of fruits and vegetables a day and avoiding too much of fried food, red meat, and so on. And also not to overindulge in alcohol and other beverages. Smoking, yes, it's absolutely a bad thing for arteries and it can increase your risk of stroke. In terms of diet, a healthy, balanced diet is always important. And it's okay if you indulge in yourself with a cake or pastries or ice cream once in a while, but not to eat them on a daily basis. And in a very busy lifestyle nowadays, most of our youngsters are resorting to taking too much of biryani and parotas and other fast food, KFC and burgers. They're okay if you're taking them once in a while, but not to rely on them on a daily basis. And are there any lifestyle changes to be made? Yes, most of our work, including doctors, involve being in our OP rooms for longer hours, sitting and talking to patients, and we have to focus more on a programmed exercise activity, which is dedicated for yourself for at least 30 to 40 minutes a day. So with the IT boom in India, a lot of youngsters are in IT industry, marketing world, and so on. So a lot of the time we are in a very stressful environment and we work very hard, but we don't look after ourselves. So you should dedicate at least 30, 40 minutes for yourself just to do your own exercises, your own physical training. And it can be very brisk walking for 40 minutes a day. And the quality of walking should be such that you should sweat out a lot during your walking and you should feel a little breathless when you're walking. If you're not having any of these, then you have to speed up your walk. Or if you're able to jog, that's much better. 20 minutes of aerobic exercise, at least 3 times a day, is also equally good. So these are the lifestyle changes I would emphasize. The other thing I always tell my patients from IT industry is I'll at least take 3 minutes break from sitting every 30 minutes. So we say that sitting is the new smoking. So we used to emphasize smoking is bad for heart, blood vessels, peripheral arteries, and that causes uh, heart attacks and strokes and cancers. But now we see that sitting for long hours is as bad as smoking 1 or 2 packs of cigarettes a day. So if you're sitting and working for long hours, please break that pattern. Walk for 3 minutes every 30 minutes. And at least if you can go up and down stairs for 2 or 3 floors in your office, or don't communicate by email and just or intercoms and just walk to the desks or next floor and talk to your colleagues rather than communicate through electronically. That will add up your workout period. And yeah, so keeping and maintaining a healthy lifestyle is very important. Any other questions? Let's take. So in our Kaveri Hospital's YouTube channel, there are a lot of videos from the neurology department on various aspects of stroke and other neurological conditions. So please keep watching. And if you have any questions, you can even email to us and we can reply back to you personally also. So I would also talk a little bit about COVID and stroke. So during the COVID pandemic, we all had a sudden surge of stroke patients coming to all hospitals in the city. That's mainly because COVID virus was also noted to cause hypercoagulable states in our blood system. So people were prone to develop large amounts of clots in the peripheral arteries or veins, and also in the hearts and heart vessels, and also to the brain arteries. So we had seen quite a lot of youngsters coming with heart attacks and strokes, and so it has become a common practice for anyone
who has COVID to be discharged on a small dose of aspirin or a blood thinner tablet. So make sure you talk to your doctor if you or any one of your family or friends have had COVID recently, and make sure you are on the right treatment. If somebody has hypertension or diabetes or other lifestyle risk factors and who develop COVID, the risk of clotting is much higher. So you should make sure your lifestyle risk factors are nicely controlled. So I've got two other questions. So do I have any other conditions that make me having another stroke more likely? And what can I do to reduce my risk? Okay. So the most common conditions that increases our stroke risk are number one, age. So we divide the risk factors on stroke in two big arms. The first one is non-modifiable risk factors, and the other is modifiable risk factors. The not modifiable risk factors are your age. As you get older, the blood vessels age and they get hardened, and the risk of stroke is a little high, but that can also be reduced with making sure you have regular exercise and eat healthy and maintain your other risk factors nicely under control. The other not modifiable risk factors are certain genetic risks in a very tiny proportion of the population, which often is picked up much early, and they can also be modified a little to a large extent with blood thinning medications. The modifiable risk factors are, we all know the traditional risk factors like hypertension, diabetes, high cholesterol, heavy smoking, heavy alcohol intake, and there are some of us who have certain vitamin deficiencies which increases hormone level in the body called homocysteine, which increases the level of blood clotting tendency. So if you can make sure you eat a healthy diet, including B12 and folic acid vitamins, that can keep that risk under control. Yes, keeping your numbers under control. So if somebody is known to have hypertension, diabetes, or high cholesterol, make sure you know the target numbers. A lot of my patients who come to the OP, they say that they have these risk factors and they're taking the right medicines. But when I ask them, so what is the target numbers you should keep, they really don't have a clue. So please make a note. If somebody has diabetes, you should make sure your fasting sugar is always less than 120 milligram per deciliter, or your postprandial or after eating, your 2 hour post food blood sugar is always less than 180. Can go all the way up to 200, but not more than that. Or an easy number to remember is fasting less than or around 100, and after eating around 200, but not more. So if you can make sure your numbers are around here, you're safer. So a lot of patients, when I ask them, கடைசியா sugar எப்போ பார்த்தீங்க என்ன நம்பர்னா through 300 after eating, 200 before eating அப்படிங்கிறாங்க. So these are very, very, very high numbers, and that puts you at a very high risk of having lifestyle conditions. Same way, blood pressure, the target is always, we advise is less than 130, the top number, and 80 at the bottom. So systole 130, diastole 80. There are some variations or exemptions in certain individuals who have a very tight stenosis. அங்கே கழுத்து வழியாக மூளைக்கு போகிற இடத்துக்குள்ள அடைப்பு ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணுறது ஓகேன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ ஆல்வேஸ் ஆஸ்கே நம்ம என்னோட பிபி எவ்வளோ இருக்கணும், என்னோட சுகர் எவ்வளோ இருக்கணும், என்னோட கொலஸ்ட்ரால் எவ்வளோ இருக்கணும். ஸோ கொலஸ்ட்ரால் வந்துட்டு நம்ம டோட்டல் கொலஸ்ட்ரால் வந்துட்டு can be less than 180, or triglycerides less than 150. Even if it is less than 100, it's better. அதே மாதிரி உங்களோட LDL கொலஸ்ட்ராலும் if it is less than 100, it's much better. HDL அப்படிங்கிறது high density lipoprotein, அது வந்து good cholesterol, அது வந்து கொஞ்சம் ஹையரா இருக்கிறது நல்லது. So these are the numbers you should know. And உங்களோட height and weight also is very important. A lot of us are overweight, and the easy benchmark to know உங்களோட weight எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட height எவ்வளோ இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் 180 சென்டிமீட்டர் இருக்காருன்னா -100, ஸோ அவர் 80 கிலோ தான் இருக்கணும். 150 சென்டிமீட்டர் இருக்கிறவங்க -100, 50 கிலோஸ் இருக்கிறது பெட்டர். ஸோ அதை விட்டு ஒரு 5 கிலோஸ் மேலே போகிறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை, பட் தட்ஸ் அ நம்பர் யூ ஷுட் நோ. ஸோ மேக் ஷூர் யுவர் BMI or your weight is controlled. If you increase in weight, what happens is
if your waistline increases, the fat around your tummy and around the thighs makes you resistant to insulin in your body, and you can become diabetic. Type 2 diabetes or risk அதிகமாயிரும். And that in turn causes a lot of other problems. Yeah, so hope that answers your question. So please make sure you keep your risk factors under control. Eating healthy, regular exercises is also important, and keeping stress under control is also important. So high amount of stress increases stress hormones in the body like cortisol and so on, that can increase aging of several organs, including your blood vessels. So keeping stress under control, sleeping adequately is also very important, at least 8 hours a day, and sleeping early and getting up early is also important. And unfortunately, a lot of us do night shifts, but if it is unavoidable, make sure you take adequate rest the following day. Longer periods of night shifts is also not healthy, so make sure you don't resort to several weeks or months of night working. Make sure you break it up frequently and keep your night working hours to the basic minimum. So I think I hope we have covered a broad aspect on stroke, and I hope you get to know that stroke is a treatable emergency, and you don't need to worry that stroke வந்துட்டா ஒன்றும் இல்லை, ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்றது கிடையாது. You can reverse stroke if you're in the right time frame at the right hospital. And even if it is not reversible completely, we can reduce the stroke burden with the right treatment. And there are a small proportion of patients who may have a very large stroke and they may have difficulty in getting back to normal life. Even in that kind of scenarios, we can maximize that person's quality of life with all the measures.